Hello everyone. সকলোকে কনচং এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি B.Ed ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বেলেগ এটা এছাইনমেণ্ট লৈ আহিছো, পেপাৰ 2। টপিকটো হৈছে প্ৰগ্ৰেছ অফ ইণ্ডিয়ান এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনছ। আপোনালোকে এইটো চাব। দিছ পাৰ্ট ইজ কণ্টেণ্ট পাৰ্টছ। কণ্টেণ্ট পাৰ্টত কি আছে চাব, চাই লওক ভালকৈ। 8টা আছে content, serial number, introduction of whatever fundamental rights, whatever constitutional provision ইত্যাদি লিখা হৈছে। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান scenario of fundamental rights in elementary education, meaning and importance of fundamental rights in elementary education, suggestion and recommendation, progress of elementary education in India, conclusion, etc. কেনেকৈ লিখে এনেদৰে আপোনালোকে ভালকৈ এনালাইচিছ কৰি ল'ব। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বিষয়ে অলপ আছে আৰু এডুকেশ্যনৰ ৰিলেটেড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এইখিনি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টত আমি লিখিছোঁ দেই। ইণ্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টত লিখা গৈছে এইখিনি। কনষ্টিটিউশ্যন, হোৱাট এবাউট কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজন, কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনতনো কি, প্ৰভিজনেল কি, ইয়াত কি থাকে ন, এইখিনি পিছত লিখা গৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্টত। তাৰপাছত আছে মিনিং এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন। বৰ্তমান সময়ত ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যনৰ এলিমেণ্টাৰী ৰাইটৰ কি, RTA এক্ট আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছো কি আছে, 21A এইখিনি। হোৱাট এবাউট ইণ্ডিয়ান scenario in fundamental rights in elementary education, these are explanation. Article 21A says education is a fundamental right. So RT provides right to education act. What are the provisions and what it provide right to education act? These are some points. So you should write in point wise. Point 5 and point 6, 7 up to 8, 9. Next is, why is right to education important? Right to education क्यों लगे? Next, different constitutional provisions in Indian education, the present context are different constitutional provision relating to elementary education. These are the constitutional provision of educational in Indian education system. Article 45 this which refers free and compulsory education. According to Article 21A, also free and compulsory education, that is RTE, Right to Education Act. মই ভিডিও কৰি দিছোঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আছে, আপোনালোকে চাই। দিছ পাৰ্ট ইজ progress of elementary education in India, status, progress and perspectives. Before independence, these are points. What are the progress of elementary education in India? These are the different points. And this is after independence. The points are written here. This is DPEP, District Primary Education Program, and OBB, NEP, etc. All are not included in here. Some provisions and some schemes are included here. Let us subscribe কৰিবলৈ নাপাহৰিব। New Education Policy 2020. The excellent features are included here. These are suggestions and recommendations for elementary education. It is written in point wise. You also should write in. This is conclusion part.
this conclusion part. And lastly, you should mention the references where you have collected the topic and different points that should be written in references.